Day 4 na gyud sa among OJT as a TESDA Caregiving NC2 student. Actually, NC2 holder na me, so we are just completing the program by finishing up our OJT. So today, kay 5:30 AM gihapon ang call time. Medyo layo kay nasa Catalunan Grande ang retirement home. So we spend at least 1 hour with travel time. Today, I want to share with you kung unsa dapat ang mga materials and mga gamit na dalon ninyo if you are going to have your OJT as a caregiver. So first, we have to bring our own gloves. Wala may free na gloves sa facility. So, depende na lang siguro asa mo mag-OJT. But in my experience, magdala ta og gloves because we will be assisting the patients with perennial care. Dili only with perennial care na apoy bed making and na patients na daghan jud siya og secretions. So, not only with kanang ilahang pag-ihi or pag-poop, but also na yung mga samad-samad. So, it's important for us to bring gloves. Tapos, kanang gloves pod, ang ako ang ginagamit kay at least 2 pairs a day. Tapos, the next thing that you have to bring is your own apparatus. So, pang BP, you have your sphygmo and your stethoscope. So, have to bring thermometer. Tapos, magdala po ta o ball pen. Make sure good nga na may mga spare ball pen kay sometimes sa kabisi kay magkawala-wala na ang mga ball pen. Unya, nagasulat ba ta sa chart sa patients when we assist them as a caregiver. So, importante good nga na ay ball pen and some spare. You also have to bring and prepare a lot of face masks. Kay depende sa mahitabo pero mag-assist magud ta sa pag-poop sa patient ana. Tapos, naman po housekeeping ba. So, kanang mag-abog-abog yun siya. So, prepare na lang ka nang maprotect atong sarili with mga ingana. Pa-prepare pod mo og indoor sleeper kay kanang sa sulod sa facility kay imuha mga own footwear mong dalon kay of course dili pwede dalon ng imuhang own shoes inside. Tapos pagdala pod og pang-sanitize like if maggamit ka og thermometer from one patient. Wala mag-individual thermometers ba kanang sa mga patients. So, kung naka-thermometer gamiton nimo sa lahi-lahi nga patients to assist kay mag-sanitize. So, alcohol ang ginagamit. We also use alcohol to, of course, sanitize our hands, like in between tasks, tapos pakaunon dayon si patient. So, sanitize taan na and prepare vitamin C for yourself and some snacks kay makagutom gyud ang shift. Ito na, thanks for watching!